Student, this was on the point which we haven't started in the last lecture, that is the bacterial growth curve. So we have been already started with this point in the last lecture. I have been told you about this bacterial growth curve. Even I have been represented the figure of this bacterial growth curve. As per this figure, I have been told you that in a bacterial growth curve, basically there are the four phases. The first one is the lag phase, where only the maturation or the development of the bacteria is taking place. Then once the lag phase is get over, means the bacteria is completely get developed, bacteria is completely get matured. After that, the growth of bacteria enters into the second phase, and that was said to be in the log phase. In the log phase, what is happening? The exponential multiplication of the bacteria is taking place, means the population of bacteria is started to increase. Means it was getting increase in the exponential form, it was get increase in the geometrical progression form, that is from 1 bacteria to 2, 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16, they are multiplying in the double, they are getting doubling in the numbers, they are getting doubled in the numbers. So that phase is called as in the log phase. The first one is lag phase, second is log phase. But this doubling of the bacterial population, it becomes continue up to the particular period of the time, for certain period of the time. Then after that, the growth of bacteria enters into the third phase, that is the stationary phase. In a stationary phase, what is happening? The growth rate becomes get equal to the death rate of the bacteria. Bacteria is not able to get double in the number, but bacteria are able to survive for the particular period of the time, and that's why the growth becomes get equal to the death of the bacteria. And after the third phase of stationary, that is the stationary phase, bacteria enters into the fourth phase, that is said to be the decline phase or the death phase. Now what is happening here in the death phase? The death rate is more as compared to the growth rate. However, in the petri plate, whatever the culture media we have been placed, in the petri plate, whatever the culture media is there, the nutritive value, the nutrition in that petri plate or in that culture media is going to be decreased, and as the nutritive material is going to be the decrease, because of that bacteria are not able to survive for the long period of the time, and that's why the bacteria starts to die, or we can say the killing of the bacteria is take place, the population of bacteria is going to be the decrease, and that's why the growth rate becomes get decrease and the death rate becomes get increase, that is in the fourth phase, decline phase. Now student, we have to study all these four phases in the detail. So now I am going to start with all this particular four phase. The first one, first of all, I want to say student, here in the slide it was spelling was wrongly mentioned. It is not a log phase, it is a lag phase. Here if you will see the figure once again, whatever the first phase, that is called as lag phase, but in the slide of theory I have been mentioned by mistakenly as a log phase. So it is not a log phase, the first phase is a lag phase. Now in the lag phase, what is happening? During this phase, bacteria adapt themselves to grow in the conditions. Bacteria are trying to adapt themselves into the growing conditions of the culture media. It is the phase of intense metabolic activity in which the bacteria are getting prepared for the reproduction. They are synthesizing their DNA, enzymes and the other macromolecules which are needed for the cell division. So try to understand. या फेजमध्ये बॅक्टेरियाचं मल्टिप्लिकेशन होत नाही आहे, बॅक्टेरियाचं पॉप्युलेशन डबल होत नाही आहे. इथे फक्त बॅक्टेरिया स्वतःला डेव्हलप करून घेतोय. ओके, bacteria is trying to adapt themselves into the growing conditions within the culture media. So bacteria are trying to get matured completely, so that they can go for the process of and the reproduction, so that they can go for the process of and the multiplication. Therefore, during this phase there may be increase in the size or the volume, but there is not increase in the cell number. इथे फक्त बॅक्टेरियाचा व्हॉल्यूम वाढतोय, बॅक्टेरियाची साईज वाढते. का? तर बॅक्टेरिया इथे स्वतःला अडॉप्ट करून घेतोय ग्रोईंग कंडिशनमध्ये, आणि बॅक्टेरियाचे कंप्लीट डेव्हलपमेंट होते, आणि त्यामुळे बॅक्टेरियाची साईज वाढते, त्याचं व्हॉल्यूम वाढतंय, पण त्यांची पॉप्युलेशन इंक्रीज होत नाही आहे. बॅक्टेरिया आर नॉट देर इज नो इंक्रीज इन द सेल नंबर ऑफ द बॅक्टेरिया. The length of this phase depend on the type of the bacteria, quality of the culture medium in which the bacteria is growing, and this log phase remain continue for the period of time, and for a certain period of the time, and the timing of this lag phase basically depends on the type of the bacteria, quality of the culture medium in which the bacteria are allowed to grow.
So I think you have been understand very well what is meant by the lag phase. I am explaining it simply once again. या फेजमध्ये बॅक्टेरियाचं मल्टिप्लिकेशन होत नाही, बॅक्टेरियाचं पॉप्युलेशन वाढत नाही, फक्त बॅक्टेरिया स्वतःला डेव्हलप करून घेतात, त्यांची बॅक्टेरियल साईज वाढते, त्यांचं व्हॉल्यूम वाढतंय, ते स्वतःला मॅच्युअर्ड करून घेत आहेत, जेणेकरून ते पुढच्या फेजमध्ये जाऊ शकतात. पुढची फेज आहे लॉग फेज. ओके, आणि त्या फेजमध्ये ॲक्च्युअल मल्टिप्लिकेशन होतं किंवा बॅक्टेरियल सेलचं डबलिंग व्हायला सुरुवात होते. सो द नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू स्टडी, दॅट इज द सेकंड फेज, log phase. Remember one thing, log phase is also called as the exponential phase. Log phase लाच परत दुसरं नाव काय आहे, exponential phase. This phase is characterized by the cell doubling. आणि ही फेज तुम्हाला कशी ओळखता येईल, इथे काय घडतंय, इथे the cell doubling is taking place, means the bacteria starts to multiply and they are multiplying, they are getting reproduced by means of the doubling in the number. During this phase, bacteria multiply at the maximum rate and their number increases exponentially or by the geometric progression. Means here it was indicating at the start, सुरुवातीला एकच बॅक्टेरिया असतो, that one bacteria starts to multiply, it becomes it goes under the process of conjugation, and from one bacteria it becomes get 2. From 2 it was getting 4, from 4 it was getting 8, from 8 it was getting 16, from 16 it was getting 32. Means in this manner, from 1 to 2, 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16, 16 to 32, 32 to 64. In this manner, they are they get started to double themselves. त्यांचं डबलिंग होतं इथे, and that's why this phase is called as in the exponential phase. They starts to double in the population with the time. For this type of the exponential growth, when we are plotting the natural log of and the cell number against the time, growth curve मध्ये आपण शिकलो that the log of and the cell number is taken on the y-axis and the time is taken on the x-axis. So for this exponential growth, when we are plotting the graph by taking the log of the cell number on the y-axis against the time on the x-axis, then it gives a straight line in the increasing manner. त्या आपल्याला त्या ग्राफमध्ये एक स्ट्रेट लाईन भेटते which was in the increasing manner. The population is in the increasing manner. Since the bacteria is growing in the constant medium, that is of a batch culture. Therefore, the duration of this phase is a limited. But bacteria can multiply. इथे या फेजमध्ये बॅक्टेरियाचं डबलिंग होतंय, बॅक्टेरियाचं मल्टिप्लिकेशन होतंय, पण तेही काही ठराविक पिरियडसाठी होईल. ओके, का ठराविक पिरियडसाठी त्यांचं मल्टिप्लिकेशन होतंय? कारण जसे बॅक्टेरिया ग्रो व्हायला सुरुवात करतील, then that bacteria will start to utilize the nutritive material from the culture media. ज्या कल्चर मीडियामध्ये आपण बॅक्टेरियाला ग्रो व्हायला अलाउ करतोय ना, त्या कल्चर मीडियामध्ये जे न्यूट्रिटिव्ह मटेरियल आहे, ते न्यूट्रिटिव्ह मटेरियलचा वापर कोण करून घेतील? बॅक्टेरिया. बॅक्टेरिया कशासाठी त्या न्यूट्रिटिव्ह मटेरियलचा वापर करतायत? त्यांच्या रिप्रोडक्शनसाठी, त्यांच्या डबलिंग प्रोसेससाठी. ओके, म्हणून जसं ते लोक जसं बॅक्टेरिया न्यूट्रिटिव्ह मटेरियलचा वापर करायला सुरुवात करतील कल्चर मीडियामध्ये, तर न्यूट्रिटिव्ह मटेरियल जो पेट्री प्लेटमध्ये आहे, जो कल्चर मीडियामध्ये आहे, त्या न्यूट्रिटिव्ह मटेरियलचं डिप्लिटेशन व्हायला सुरुवात होईल. ते न्यूट्रिटिव्ह मटेरियलचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी व्हायला सुरुवात होईल आणि त्यामुळे ही लॉग फेज एका ठराविक पिरियडसाठी चालत असते. Try to understand the point which I have been mentioned on the slide. Therefore, the duration of this phase is limited because of the exhaustion of the nutrients, accumulation of the toxic metabolic end products of the bacteria, decrease in the oxygen tension and increase in the cell density. Means this log phase take place for the particular period of the time because of the depletion, because of the exhaustion of the nutrients, accumulation of the toxic metabolic end products into the petri plate, decrease in the oxygen tension and also increase in the density of a bacterial cell. And because of this log phase take place for a short period of time. But remember one thing, lag phase मध्ये मल्टिप्लिकेशन होत नाही, तिथे फक्त बॅक्टेरिया स्वतःला तयार करून घेतात. लॉग फेजमध्ये बॅक्टेरियाचं मल्टिप्लिकेशनला स्टार्टअप होते, बॅक्टेरियाची पॉप्युलेशन वाढायला सुरुवात होते. नाउ द थर्ड फेज, Now the third phase is called as in the stationary phase. During this phase, the growth rate slows down as a result of the nutrient depletion and the accumulation of the inhibitory toxic end products. Sooner or later, the bacterial cell starts to die and the number of such dying cells balance the number of newborn cells. In other words, the growth rate of the bacterial cells get equal to the death rate of the bacterial cells in this particular phase.
I think you are understanding this particular point. Stationary phase मध्ये काय घडतंय? Student, try to understand. In a stationary phase, here the growth rate of the bacteria gets slowed down. The speed of and the growing of the bacteria, multiplication of the bacteria get slowed down. Why this is taking place? Because of and the decrease in the nutritive material in the culture media. लॉग फेजमध्ये बॅक्टेरियाने बरंच काही न्यूट्रिटिव्ह मटेरियलचा वापर करून घेतला आणि त्यामुळे त्यांचं डुप्लिकेशन किंवा डबलिंग प्रोसेस सुरू झाली होती. पण एका ठराविक पिरियडपर्यंत ती डबलिंग प्रोसेस होते, म्हणजे लॉग फेज एका ठराविक पिरियडपर्यंत होते आणि त्यानंतर बॅक्टेरियाचा जो ग्रोथ रेट आहे तो स्लो होऊन जातो. कारण आता पेट्री प्लेटमध्ये न्यूट्रिटिव्ह मटेरियल जास्त राहणार नाही आणि त्याच्यासोबत बॅक्टेरियल सेलचं पॉप्युलेशन पेट्री प्लेटमध्ये वाढतं आहे, म्हणजे सेल डेन्सिटी वाढते आणि त्याच्यासोबत टॉक्सिक मटेरियल, टॉक्सिक एंड प्रोडक्ट, बॅक्टेरियाचा जो टॉक्सिक एंड प्रोडक्ट आहे त्याचंही कॉन्सन्ट्रेशन त्या पेट्री प्लेटमध्ये वाढतं आहे आणि म्हणून इथे ग्रोथ रेट बिकम्स गेट इक्वल टू द डेथ रेट. नाउ द फोर्थ फेज that is called as the death phase or the decline phase. Student, name itself indicating death phase म्हणजे या फेजमध्ये काय होत असेल की बॅक्टेरिया डाय व्हायला सुरुवात होतात, बॅक्टेरियाची किलिंग व्हायला सुरुवात होते. During this phase, the death rate exceeds the reproduction rate and thus the number of the viable bacterial cells starts to decline. Finally, after a variable period, the entire bacterial population get die and the culture get sterile once again. Try to understand, student. In the death or the decline phase, what is happening? During this phase, the death rate get exceed, means the death rate is more as compared to that of the reproduction rate, and this is actually happening because of the increase in the concentration of the toxic end products of the bacteria. बॅक्टेरियाचं टॉक्सिक एंड प्रोडक्ट त्या प्लेटमध्ये वाढत जातं आणि तेच बॅक्टेरियाचंच एंड प्रोडक्ट तो बॅक्टेरियासाठी टॉक्सिक होऊन जातोय आणि त्यामुळे बॅक्टेरियाची किलिंगला सुरुवात होते. बॅक्टेरिया स्टार्ट्स टू डाय अँड ॲट द एंड, at one particular end, all the bacterial population will be get killed automatically and hence the culture media get sterile. So student, these are the 4 different phases of the bacterial growth curve which I have been taught you. From the figure you will understand it very clearly: lag phase, log phase, stationary phase and death phase. Lag phase मध्ये पॉप्युलेशन वाढत नाही, लॉग फेजमध्ये कंटिन्युअसली पॉप्युलेशन वाढत असतं. स्टेशनरी फेजमध्ये जी बॅक्टेरियाची पॉप्युलेशन आहे किंवा बॅक्टेरियाचं जे ग्रोथ रेट आहे दॅट इज इक्वल टू द डेथ रेट, आणि चौथ्या फेजमध्ये बॅक्टेरियाची पॉप्युलेशन पूर्णपणे संपते किंवा बॅक्टेरियाचं डेथला सुरुवात होते. द बॅक्टेरिया इज गोइंग टू डाय ऑटोमॅटिकली बिकॉज ऑफ अँड द डिक्रीज इन द न्यूट्रिटिव्ह मटेरियल अँड इन्क्रीज इन द टॉक्सिक मटेरियल विदिन द पेट्री प्लेट. So this was the point which we have been completed, that is the bacterial growth curve, and as I told you student, this is one of the important point from your examination point of view. Now the next point student which we are going to study, that is isolation and preservation methods for the pure culture. So the next point is the isolation and the preservation methods for the pure culture. So student, try to understand from the name first of all. Isolation. Isolation in the sense what? Simply we can call it as the one of the technique of separation. Separation of the one single type of the bacteria from the mixture of and the different types of bacteria. Try to understand, isolation means what? It is a process of separating a one single type of the bacteria. एक पर्टिक्युलर टाईपचा बॅक्टेरिया जो आपल्याला ज्याच्यावर आपल्याला स्टडी करायची आहे त्या एका सिंगल टाईपच्या बॅक्टेरियाला सेपरेट करून घेणे फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ अँड द डिफरंट टाईप्स ऑफ बॅक्टेरिया, दॅट इज सिम्पली कॉल्ड ॲज द आयसोलेशन टेक्निक फॉर द प्युअर कल्चर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी दॅट व्हॉट इज मीन बाय द प्युअर कल्चर. आयसोलेशनचा अर्थ होतो आहे सेपरेशन, अँड व्हॉट इज मीन बाय द प्युअर कल्चर? It is a culture which is consisting of a population of only one type of microorganism. What is pure culture? It is a culture which consists of a population of only one type of and the microorganism. Thus, isolation of a one kind of the microorganism from the mixture of many different types of and the microorganism is called as the pure culture technique. आणि म्हणूनच या टेक्निकला म्हटलं गेलं आहे प्युअर कल्चर टेक्निक. काय करतोय इथे आपण? एक ठराविक प्रकाराच्या मायक्रो ऑर्गॅनिझमच्या स्पेसिसला आपण सेपरेट आउट करतोय फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ डिफरंट टाइप्स ऑफ अँड द स्पेसिस ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम, अँड सच अ टेक्निक इज कॉल्ड ॲज द प्युअर कल्चर टेक्निक.
The methods which are widely used for the isolation of the microorganisms are mentioned as follow in this particular slide. आता कुठल्या मेथडने आपण एका ठराविक प्रकारच्या स्पेसिसला सेपरेट आउट करतोय, बॅक्टेरियाच्या मिक्सचरपासनं एका ठराविक प्रकाराच्या किंवा ठराविक स्पेसिसच्या बॅक्टेरियाला किंवा मायक्रोऑर्गॅनिझमला आपण कुठल्या कुठल्या मेथडने सेपरेट आउट करू शकतो, आयसोलेट करू शकतो, त्या आयसोलेशन टेक्निक्स आपल्याला शिकायचे आहेत. सो द फर्स्ट वन इज द स्ट्रिक प्लेट मेथड. Try to understand, the name is here in front of you. The first one is a streak plate method. This method is most commonly used to isolate the pure cultures of bacteria. Streak plate method, this is one of the most common method which was widely useful for the isolation of and the bacteria or the microorganism. Student, तुम्हाला practical सुद्धा आहे या particular technique वर streak plate method. आपण practical session मध्ये streak plate method perform करणार आहोत. Okay, so you will understand it practically also, but try to understand theory here. So the first technique which we are going to study, that is the streak plate method, and it is one of the most common method which is widely used in the microbiological laboratories. Second point in this method, a small amount of the mixed culture is taken on the tip of the inoculation loop or the inoculation needle, and then it is streaked across the surface of the agar medium. आता हा पण लक्षात घ्या. या टेक्निकमध्ये आपण काय करतो, जे मिक्स कल्चर असतं बॅक्टेरियाचं सस्पेन्शन, ज्याच्यात वेगवेगळ्या प्रकारचे बॅक्टेरिया मिक्स केलेले आहेत, त्या मिक्स कल्चरमधनं एक ड्रॉप, एक लूप फुल भरून, लूप फुल एक नायक्रॉम वायर येते. तुम्हाला ती नायक्रॉम वायर आता मी इथे प्रॅक्टिकली दाखवू शकत नाही, पण एक नायक्रॉम वायर असते, त्याला एक लूप बनवलेलं असतं. तर एक लूप फुल भरून तुम्हाला मिक्स बॅक्टेरियाचं सस्पेन्शन घ्यायचं आहे आणि त्या मिक्स बॅक्टेरियाच्या सस्पेन्शनला तुम्हाला न्यूट्रिएंट अगार मीडियाच्या पेट्री प्लेटवर स्ट्राइक आउट करायचं आहे. Try to understand. You are going to strike out the one loop full of the mixed culture of bacteria onto the surface of the nutrient agar media. You are going to strike out that particular one loop full of the suspension. Now this successive streaks, तुम्ही एका वायरच्या वायरची हेल्प घेऊन, नायक्रॉम वायरची हेल्प घेऊन बॅक्टेरियाचा एक बॅक्टेरियल सस्पेन्शनचा एक ड्रॉप घेतला आणि तो न्यूट्रिएंट अगार मीडियाच्या सरफेसवर ठेवला. मग तो ड्रॉप जो तुम्ही ठेवताय त्या ड्रॉपला आपण सिम्पली स्प्रेड आउट करतोय, म्हणजे त्याची स्ट्रिक्स तयार करतोय. दिस सक्सेसिव्ह स्ट्रिक्स थिन आउट द इनॉक्युलम सफिशियंटली अँड मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आर सेपरेटेड फ्रॉम इच अदर. लक्षात घ्या, खूप सिम्पल आहे. बॅक्टेरियाचा सस्पेन्शनचा एक ड्रॉप घेतला, न्यूट्रिएंट अगार मीडियाच्या पेट्री प्लेटवर ठेवला. मग तो जो ड्रॉप तुम्ही ठेवला आहे त्या ड्रॉपला तुम्ही स्प्रेड करतायत, किंवा इथे त्या शब्दाला इथे म्हटलं आहे स्ट्रिक आउट करतायत. त्या ड्रॉपला तुम्ही त्याच वायरने स्प्रेड करतायत, त्याला स्ट्रिक करतायत. ओके, स्ट्रिक आउट केल्यानंतर काय होतं आहे की तो बॅक्टेरियाचा जो बॅक्टेरियल सस्पेन्शनचा जो ड्रॉप तुम्ही घेतला होता, दॅट ड्रॉप ऑफ बॅक्टेरियल सस्पेन्शन इट बिकम्स गेट थिन आउट. द थिन आउट मीन्स दिस सक्सेसिव्ह स्ट्रिक्स thin out the inoculum sufficiently and microorganisms are getting separated out from each other. It is usually advisable to streak out a second plate by the same loop or the needle without re-inoculation. आता तुम्ही काय केलं, न्यूट्रिएंट अगार मीडियाच्या दोन पेट्री प्लेट तयार केल्या. पहिल्या पेट्री प्लेटवर तुम्ही बॅक्टेरियल सस्पेन्शनचा एक ड्रॉप घेतला, त्याला स्ट्रिक आउट केलं, त्याला स्प्रेड आउट करून दिलं. स्ट्रिकिंग केल्यानंतर तीच नायक्रॉम वायर लूप जी तुमच्या हातात, जी तुम्ही ज्याच्या सहाय्याने तुम्ही पहिला ड्रॉप ठेवला होता पहिल्या पेट्री प्लेटवर, तीच नायक्रॉम वायर लूप आता दुसरी पेट्री प्लेटवर पण त्याचं पण स्ट्रिक आउट करायचं. तर चौथं पॉईंट लक्षात घ्या, इट इज युजली ॲडवायजेबल टू स्ट्रिक आउट द सेकंड प्लेट बाय द सेम लूप और द सेम निडल विदाउट री-इनॉक्युलेशन. फायनली बोथ ऑफ दिस प्लेट, हे दोघं पेट्री प्लेट जे आहेत, दे आर सब्जेक्टेड फॉर द प्रोसेस ऑफ इन्क्युबेशन इन द इन्क्युबेटर टू अलाउ द ग्रोथ ऑफ बॅक्टेरियल कॉलनीज. आता या दोघं प्लेट ज्याच्यावर तुम्ही स्ट्रिकिंग केली आहे निडलने, नायक्रॉम वायर लूपने किंवा नायक्रॉम वायर निडलने, जे तुम्ही ड्रॉपचं स्ट्रिकिंग आउट केलेलं आहे, स्ट्रिकिंग आउट केल्यानंतर हे दोघं प्लेट तुम्हाला इन्क्युबेटरमध्ये ठेवायचं आहे. आता इन्क्युबेटर काय? स्टुडंट, इन्क्युबेटर इज वन ऑफ द डिव्हाइस or one of the equipment which we are using in the lab of microbiology, and that incubator provides the favorable condition for the growth and multiplication of bacteria. इन्क्युबेटर एक असा डिव्हाइस आहे, एक असा इक्विपमेंट आहे की ज्याच्यामध्ये जर आपण पेट्री प्लेट्स ठेवल्या, बॅक्टेरिया टाकून, बॅक्टेरियाचं सस्पेन्शन त्या पेट्री प्लेटवर ठेवून जेव्हा त्या पेट्री प्लेट्स आपण त्या इन्क्युबेटरमध्ये ठेवतो, ओके,
इन्क्युबेटरमध्ये ठेवल्यानंतर इन्क्युबेटर काय प्रोव्हाइड करतोय? इन्क्युबेटर प्रोव्हाइड्स द बेस्ट फेवरेबल कंडिशन विच इज हेल्पफुल फॉर द ग्रोथ, विच इज हेल्पफुल फॉर द मल्टिप्लिकेशन ऑफ द मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स अँड द बॅक्टेरिया. म्हणजे इन्क्युबेटरमध्ये बॅक्टेरियाची ग्रोथ चांगल्या प्रकारे होते, त्यांचं मल्टिप्लिकेशन चांगल्या प्रकारे होतंय आणि म्हणूनच आपण त्या पेट्री प्लेट्स कुठे ठेवणार आहे? इन्क्युबेटरमध्ये. तर हा पुढचा पॉईंट जो आहे तो लक्षात घ्या. स्ट्रिकिंग झाल्यानंतर finally these plates are incubated to allow the growth of bacterial colonies. The key principle of this method is that by streaking, a dilution gradient is established on the face of the petri plate and the bacterial cells are get deposited on the agar surface. Okay, now the next slide, from the figure you will understand that what is meant by the streaking. Because of this dilution gradient, crowded colonies does not take place on that part of the medium where the few bacterial cells are deposited. Try to understand. आता हे स्ट्रिकिंग केल्यामुळे काय होत आहे? आपण सुरुवातीला एक ड्रॉप ठेवला होता बॅक्टेरियल सस्पेन्शनच्या. निडलच्या सहाय्याने आपण त्या ड्रॉपला स्प्रेड केलं किंवा स्ट्रिक आउट केलं. स्ट्रिकिंग करत असताना आता तुमच्या समोर जी फिगर आहे ती फिगर बघा. राईट हँड साईडला तुम्हाला तो ड्रॉप दिसत असेल किंवा तो ड्रॉप जो आपण स्ट्रिक आउट केला आहे त्याच्या स्ट्रिक्स तयार झालेले आहेत, लाइनिंग्स तयार झालेले आहेत. तर पहिल्या क्वाड्रंटमध्ये बघा तुम्हाला खूप जास्त लाइनिंग्स दिसतील, दुसऱ्या क्वाड्रंटमध्ये काहीतरी लाइनिंग्स कमी होत आहेत आणि तिसऱ्या क्वाड्रंटमध्ये तुम्ही बघा बॅक्टेरियाची एक एक कॉलनी सेपरेट झालेली. हा जो एक डॉट इथे तुम्हाला फिगरमध्ये दिसतोय ना, दॅट वन डॉट इज इक्वल टू द वन कॉलनी ऑफ अ बॅक्टेरिया. बघा तुम्ही पहिल्या क्वाड्रंटला राईट हँड साईडला खूप साऱ्या अशा लाईन दिसत आहेत, तिथे बॅक्टेरिया आहेत पण ते कसे आहेत? क्राउडेड फॉर्ममध्ये, खूप जास्त पॉप्युलेशनमध्ये, म्हणून ते सेपरेट झालेले नाही आहे. परत दुसऱ्या क्वाड्रंटमध्ये जर तुम्ही बघाल तर काहीतरी प्रमाणात कॉलनी सेपरेट झाल्या आहे. पण तिसऱ्या क्वाड्रंटला तुमच्या एक्झॅक्टली लेफ्ट हँड साईडला फिगरमध्ये तुम्ही जर बघाल तर एक एक कॉलनी वेगळी सेपरेट आउट झालेली आहे. आता तुम्ही बघा इथे या फिगरमध्ये तुम्हाला विथ द हेल्प ऑफ ॲरो आय हॅव बीन ट्राय टू शोन, या ॲरोने मी असं दाखवायचा प्रयत्न केला आहे की बघा एका प्रकाराचा बॅक्टेरिया जो रेड कॉलनीमध्ये दिसतोय आणि एक दुसऱ्या प्रकाराचा बॅक्टेरिया आहे जो येल्लो कॉलनीमध्ये दिसतोय. म्हणजे याचा अर्थ काय झालं की आपण जो सस्पेन्शन घेतला होता एक ड्रॉपचा सस्पेन्शन, त्याच्यात दोन प्रकाराचे बॅक्टेरिया होते, एक रेड कॉलनीमध्ये दिसत आहेत आणि एक येल्लो कॉलनीमध्ये. पहिल्या क्वाड्रंटला ते मिक्सअप होते, ते काही आपल्याला सेपरेट झालेले नाही. दुसऱ्या कॉलनीमध्ये थोडेफार सेपरेट झालेले पण तिथेही ते वेल आयसोलेटेड नाही आहे. पण तिसऱ्या क्वाड्रंटमध्ये जर तुम्ही बघाल तर रेड कलरचे बॅक्टेरिया किंवा पिंक कलरचे बॅक्टेरिया आणि येल्लो कलरचे बॅक्टेरिया हे पूर्णपणे आयसोलेट झालेले आहेत, पूर्ण क्लिअरली सेपरेट आउट झालेले आहेत. सो वाय दिस थिंग इज हॅपन? दिस थिंग इज हॅपन बिकॉज ऑफ द स्ट्रिकिंग विच यू हॅव बीन डन इन टू द 3 एरिया. 3 वेगवेगळ्या एरियामध्ये तुम्ही जेव्हा स्ट्रिकिंग केली ना, त्या स्ट्रिकिंगमुळे काय झालं आहे? बॅक्टेरियाच्या कॉलनी सेपरेट आउट झाल्या आहे. अँड this technique is called as the isolation of the bacterial cells or the isolation of the bacterial colonies by making a use of the streak plate method. So I think you have been understand student. Now we are moving toward the second method of the isolation. The second method of the isolation is said to be the pore plate method. The second method is the pore plate method. नावावरून लक्षात घ्या, पोर प्लेट. इन दिस मेथड द डायल्युटेड सॅम्पल्स ऑफ द मायक्रोबियल सस्पेन्शन आर मिक्स्ड विथ द मेल्टेड अगार मीडियम अँड दे आर फायनली प्लेटेड इन टू द पेट्री प्लेट्स. जर हा पहिला पॉईंट तुम्हाला समजला ना तर तुम्हाला पूर्ण प्रोसेस समजेल. मी तुम्हाला बॅक्टेरियाचं सस्पेन्शन देईल प्रॅक्टिकल करत असताना. त्या बॅक्टेरियाचं सस्पेन्शनमधलं एक ड्रॉप उचलायचा आणि तो तुम्हाला दुसऱ्या टेस्ट ट्यूबमध्ये टाकायचा. त्या दुसऱ्या टेस्ट ट्यूबमध्ये ऑलरेडी काय असणार आहे? तिथे देअर विल बी अ मेल्टेड अगार मीडियम, लिक्विड फॉर्मचा अगार मीडियम असेल, न्यूट्रिएंट अगार मीडिया असेल पण तो लिक्विड फॉर्ममधला. आता तुम्ही काय केलं? तुम्हाला एक मी ओरिजिनल बॅक्टेरियल सस्पेन्शन दिला, त्या ओरिजिनल बॅक्टेरियल सस्पेन्शनमधनं तुम्ही एक ड्रॉप उचलला आणि तो तुम्ही दुसऱ्या टेस्ट ट्यूबमध्ये टाकला. दुसऱ्या टेस्ट ट्यूबमध्ये ऑलरेडी आपण काय भरून ठेवलेलं आहे? लिक्विड फॉर्म ऑफ द अगार मीडियम. हियर द मिक्स कल्चर ऑफ द बॅक्टेरिया इज डायरेक्टली डायल्युटेड into the tubes which were containing the melted agar medium and it was maintained in the liquid state at the temperature of 42 to 45 degree Celsius. कारण आपण अगारच्या प्रॉपर्टी शिकलो, अगार पावडरच्या प्रॉपर्टी शिकलो. अगार becomes get solidified below the temperature of 42 degree Celsius. म्हणून ज्या टेस्ट ट्यूबमध्ये तुम्ही अगार मीडिया टाकून ठेवला असेल ना
त्या टेस्ट ट्यूबचं टेम्परेचर तुम्हाला मेंटेन करायचं आहे अबोव 42 टू 45च्या रेंजमध्ये. 42 ते 45 या टेम्परेचर रेंजमध्ये अगार मीडिया कुठल्या फॉर्ममध्ये राहील? लिक्विड फॉर्ममध्ये. पण जसंच टेम्परेचर 42च्या खाली गेलं तर तो लिक्विड फॉर्ममधला अगार मीडिया कसा होऊन जाईल? सॉलिडिफाय. तर म्हणून लक्षात घ्या हा सेकंड पॉईंट. Here the mixed culture or the mixed suspension of the bacteria is directly diluted into the tubes containing the melted agar media, and it was maintained in the liquid state at the temperature range of 42 to 45 degree Celsius. Such a dilution is carried out in a serial wise manner, that is from the first tube to the second tube, then from the second tube to the third tube, and so on. Then the bacteria and the melted medium are mixed well by rolling them into the palms of your hand. आता बघा, तुम्ही ओरिजिनल बॅक्टेरियल सस्पेन्शनमधनं एक ड्रॉप बॅक्टेरियाचा घेतला, तो पहिल्या टेस्ट ट्यूब दुसऱ्या टेस्ट ट्यूबला टाकला. म्हणजे बॅक्टेरियल सस्पेन्शनचा एक ड्रॉप घेतला, तो पहिल्या टेस्ट ट्यूबला टाकला. त्या पहिल्या टेस्ट ट्यूबमध्ये काय? अगार मीडियम. तोही कुठल्या स्टेटमध्ये? लिक्विड स्टेटमध्ये. एक ड्रॉप टाकल्यानंतर त्या टेस्ट ट्यूबला, अगार मीडियमच्या टेस्ट ट्यूबला दोघं हाताच्या पाममध्ये तुम्हाला रिव्हॉल्व करायचं आहे, तुम्हाला रोटेट करायचं आहे. कशासाठी? फॉर द मिक्सिंग पर्पज. देन द बॅक्टेरिया अँड द मेल्टेड अगार मीडियम आर मिक्स्ड वेल बाय रोलिंग द ट्यूब्स इन टू द पाम्स ऑफ युअर हँड. नाउ ट्राय टू अंडरस्टँड द नेक्स्ट पॉइंट. Finally, the content of the each tube are poured into the separate petri plates and allow them to solidify and then incubate it. आता तुम्ही काय केलं या प्रोसेसमध्ये? I will explain you it very shortly. I will explain you it with the help of figure. Just a minute. Student, now here the figure is in front of you. Sorry. Now try to understand this figure. सर्वात लेफ्ट हँड साईडला एक तुम्हाला टेस्ट ट्यूब दिसते आणि त्या टेस्ट ट्यूबच्या खाली लिहिलेलं आहे ओरिजिनल बॅक्टेरियल सस्पेन्शन. काय लिहिलं आहे? ओरिजिनल बॅक्टेरियल सस्पेन्शन. आणि परत त्याच्या बाजूला 3 टेस्ट ट्यूब सिरियली दाखवल्या आहेत. टेस्ट ट्यूब नंबर ए, टेस्ट ट्यूब नंबर बी आणि टेस्ट ट्यूब नंबर सी. आता आपण काय करतोय? ओरिजिनल बॅक्टेरियल सस्पेन्शनमधला एक ड्रॉप घेतला, तो टेस्ट ट्यूब एमध्ये टाकला. टेस्ट ट्यूब एमध्ये ऑलरेडी काय आहे? मेल्टेड फॉर्म ऑफ लिक्विड अगार मीडिया. त्या टेस्ट ट्यूब एला दोघं हाताच्या पाममध्ये रिव्हॉल्व करून बॅक्टेरिया सस्पेन्शनची आणि मेल्टेड अगार मीडियाची मिक्सिंग करून घेतली. मग टेस्ट ट्यूब एमधनं एक लूप फुल मटेरियल घ्यायचा आणि तो एक लूप फुल मिक्सचर टेस्ट ट्यूब बीमध्ये टाकायचा. ओके. परत टेस्ट ट्यूब बीमधनं एक लूप फुल मिक्सचर घ्यायचा आणि तो टेस्ट ट्यूब सीमध्ये टाकायचा. आता तुम्ही बघा, बॅक्टेरियल सस्पेन्शनचं काय झालं इथे? डायल्युशन. सुरुवातीला ओरिजिनल सस्पेन्शन घेतला, तो एक लूप फुल ओरिजिनल सस्पेन्शन आपण टाकला टेस्ट ट्यूब एमध्ये, तिथे मिक्सिंग झाली म्हणजे तिथे डायल्युशन झालं. मग एमधनं एक लूप फुल मिक्सचर घेतला, तो बीमध्ये टाकला टेस्ट ट्यूब बीला, परत तिथे मिक्सिंग केली, तिथे परत डायल्युशन झालं. परत बीमधला एक लूप फुल बॅक्टेरियल मिक्सचर घेतला आणि तो टेस्ट ट्यूब सीमध्ये टाकला, परत तिथे अजून जास्त डायल्युशन झालं. आणि मग हे ट्यूब ए, बी आणि सी मधला जो मटेरियल आहे तो आपण डायरेक्टली कुठे टाकतोय? प्लेट ए, प्लेट बी आणि प्लेट सी. एक्झॅक्टली राईट हँड साईडला बघा तुम्ही, तिथे 3 प्लेट दाखवल्या आहे मी, प्लेट ए, बी अँड सी. तर टेस्ट ट्यूब ए मधला मटेरियल प्लेट ए मध्ये गेला, टेस्ट ट्यूब बी मधला मटेरियल प्लेट बी मध्ये गेला आणि टेस्ट ट्यूब सी मधला मटेरियल प्लेट सी मध्ये गेला. आता तुम्ही जर फिगर बघाल, इन्क्युबेशन झाल्यानंतर पेट्री प्लेट ए मध्ये खूप जास्त नंबरच्या कॉलनीज आहे, जे वेल आयसोलेटेड नाही आहे, वेल सेपरेटेड नाही आहे, कारण तिथे डायल्युशन कमी झालं आहे. मग टेस्ट ट्यूब बी मध्ये बघा, तुम्हाला क्लिअर डॉट्स दिसत आहेत सेपरेटेड, पण तरीही ते पण वेल आयसोलेटेड नाही आहे, वेल सेपरेटेड नाही आहे. पण ॲज कम्पेअर टू एच्या कम्पॅरिझनमध्ये इथे थोडंफार जास्त सेपरेशन झालं आहे, कारण इथे डायल्युशन पण जास्त झालं आहे. अँड ॲट लास्ट इन प्लेट नंबर सी, इफ यू विल सी स्टुडंट, you will find out a separate, well isolated and separated colonies of the bacteria. इथे प्रत्येक कॉलनी, एक कॉलनी बॅक्टेरियाची सेपरेट आउट झालेली चांगल्या प्रकारे. याचा अर्थ काय होतोय? जसं जसं डायल्युशन वाढत गेलं ए टू बी, बी टू सी, तसं तसं बॅक्टेरियाचं सेपरेशन पण चांगलं झालेलं आहे, आयसोलेशन चांगलं झालेलं आहे. सो आय थिंक यू हॅव बीन अंडरस्टँड दिस पर्टिक्युलर मेथड, पोर प्लेट मेथड. इथे काय करतोय? बॅक्टेरियल सस्पेन्शन आणि न्यूट्रिएंट अगार मीडियाचा जो मिक्सचर आहे तो डायरेक्टली आपण प्लेटमध्ये पोर करतोय आणि म्हणूनच या टेक्निकला पोर प्लेट म्हटलं आहे. पहिल्या टेक्निकमध्ये बॅक्टेरियल सस्पेन्शनला आपण स्ट्रिक आउट केलं होतं, स्प्रेड केलं होतं, म्हणून त्याला स्ट्रिक प्लेट मेथड म्हटलं गेलं होतं. आणि इथे आपण डायरेक्टली पोर करतोय प्लेटमध्ये, अँड दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज द पोर प्लेट मेथड. So I think you have been understand student, and student our time is going to be over, so we will stop here.
Okay, the next point, the next isolation method is the spread plate method. We will study it in the next lecture. So I think student, you have been understand these two methods of the isolation, and the point which you have been studied, that is the bacterial growth curve. So first one is the strict plate method, second one is the pore plate method. This was in the theory which I have been skipped. मी सोडली होती ही theory, तुम्हाला आधी फिगर दाखवली. इथे काय होतं आहे, फायनली द कंटेंट्स ऑफ ईच ट्यूब आर पोर इंटू द सेपरेट पेट्री प्लेट्स. मी तुम्हाला दाखवलं फिगरमध्ये, 3 वेगवेगळ्या पेट्री प्लेटमध्ये आपण तो मटेरियल पोर केला. वेन द बॅक्टेरियल कॉलनीज आर डेव्हलप, one finds that the isolated colony develop both within the agar medium and on the the isolated colonies develop both within the agar medium, that is the subsurface colonies, and on the medium, that is the surface colonies. These isolated colonies are then picked up by the inoculation loop and streaked onto the another petri plate to ensure the purity. However, the pore plate method, in addition to its use in isolating the pure culture, is also useful for determining the number of the viable bacterial cells present in the culture. So student, basically try to remember or try to understand this pore plate method. Original bacterial suspension पासनं एक लूपफुल बॅक्टेरियल सस्पेन्शन घ्यायचा, तो टेस्ट ट्यूब नंबर ए मध्ये टाकायचा. ऑलरेडी टेस्ट ट्यूब ए, बी आणि सी ला आपण काय टाकून ठेवलं आहे, टेस्ट ट्यूब ए, बी आणि सी ला आपण लिक्विड फॉर्ममधला न्यूट्रिएंट अगार मीडिया टाकून ठेवला आहे, आणि त्याची लिक्विडिटी आपण मेंटेन करून ठेवतोय इन बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ 40 to 45 डिग्री सेल्सिअस. प्रॉपर मिक्सचर झाल्यानंतर, दोघं हाताच्या पाममध्ये त्यांची मिक्सिंग झाल्यानंतर, टेस्ट ट्यूब ए मधला कंटेन, बी मधला कंटेन आणि सी मधला कंटेन, हे तिघं कंटेन आपण परत पेट्री प्लेट ए, पेट्री प्लेट बी आणि पेट्री प्लेट सी मध्ये टाकतो. मग त्यांना इन्क्युबेटरमध्ये ठेवतो फॉर द प्रोसेस ऑफ इन्क्युबेशन, आणि इन्क्युबेशन झाल्यानंतर तुम्हाला सापडेल की प्लेट नंबर सी मध्ये सर्वात जास्त वेल आयसोलेटेड अँड वेल सेपरेटेड कॉलनीज आपल्याला भेटतील. सो आय होप यू हॅव बीन अंडरस्टँड स्टुडंट. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू.